A patient came to the OPD or emergency. This is the two places where you will get patients, new patients, from where you will treat him. Have you any idea how the disease occurs? Zero idea. I am standing here talking, but suppose in the evening I am suffering from fever and bedridden, cannot, shivering, high temperature, vomiting, etc. Might be. How it occurs? How? No idea. Have you ever think of it? কখনো ভেবেছো? এই লোকটাকে দেখলাম সকালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাজার করছে, হঠাৎ করে দেখা গেল সন্ধ্যেবেলা প্রচন্ড জ্বর, বমি, বেডরিডেন, কাঁপছে, ইল। How it occurs? Infection. How? Transmission. Yes, today our subject of discussion is mode of transmission. How the disease occurs in a person. We know very simple thing. I have already told you that the disease, all the disease, that is the disease domain. রোগের রাজ্যটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা। One is communicable and another is non-communicable. এর বাইরে কোনো ডিভিশন হয় না। What is communicable disease? These are the diseases which are communicated to others, other persons. And non-communicable means these are the diseases which are not transmitted to other person. Example of communicable disease is influenza, COVID, diarrhea, dysentery, etc. These diseases are transmitted to other person. If anybody comes in contact, any normal person comes in contact with a suppose COVID patient, he might suffer from COVID. So COVID is transferred to one person to another, then to another, and in this way it spreads in the community. And like so many diseases, influenza, তোর পাশে বসে হ্যাচ করে হাঁচলো, is suffering from influenza, তোমার দেখলে মাথা ভার হয়ে গেছে, হাঁচি হচ্ছে, হয়তো জানো তো, this is a common phenomenon. So these diseases are known as communicable disease, and these diseases are caused by some infective agent. Either it might be bacteria, virus, or parasites, or rickettsia, or anything. These are your common knowledge of physiology. And the other group, which I said non-communicable disease, these are completely different. These are due to some internal change in the body. These are not caused by any infective agents like bacteria and virus. Example, can anybody tell me? Diabetes, hypertension, high blood pressure, that is hypertension, stroke, or any other disease, cancer. If you treat a serious patient of cancer, moribund patient of cancer, you need not to take any protection to prevent transmission. But special precaution. But if you treat a case of infectious disease, you have to take precaution in the OPD or indoor, or that is, if you examine an infectious disease, you have to take either mask or gloves, you have to wash your hands, etc. after examining the patient.
But if you treat a diabetic patient, you may shake hand with him, you may talk without having a mask. But in case of these infectious diseases like COVID, you have to, because these diseases are transmitted from one person to other person, and the causative agent is usually an infective agent. So these diseases are caused by infection. Oftenly you use very loosely, not as a medical student, but as a general student, infection. Can anybody tell me what is infection? Suppose your non-medical friend who are either reading physics or chemistry or engineering, she asked, often we say infection, what is infection? Bolto infection ta ki? Alien body comes into contact with the DNA and infects the body. বলেছে কিছুটা, but not clear. I have told you that infectious diseases are caused by some pathogenic organisms. Pathogenic in the sense all the organisms in our body is not pathogenic. There are certain pathogen organisms, bacteria in our intestine, in our throat, you know, these are not harmful to us. These are called commensals. এটা পড়বে তোমরা মাইক্রোবায়োলজিতে। But the pathogenic organisms always, it may be I told you bacteria or virus, they enters into your body, multiplies, liberates toxin. With these toxins circulate in the blood and will affect the tissue. There is tissue infection and there is a fight with your immune system. আমাদের যেমন বিদেশি সৈন্য আসলে, শত্রু সৈন্য আসলে আমাদের দেশকে আক্রমণ করলে কি হয়, আমাদের ডিফেন্স সিস্টেম ফাইট করে। And similarly the defense system of our body is the immune system. এগুলো সব তোমাদের প্যাথোলজিতে পড়বে। Immune system, if this immune system defeats, then we suffer from disease. কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেম যদি জিতে যায় তাহলে কি হয়, we escape from this infection. This is the simple mechanism of causation of disease. Please keep these basic things in your mind to explain any disease, either communicable or non-communicable, and this knowledge will help you to read your medicine, surgery, gynecology, everything, pediatrics. This is the basic pathology by which disease is transmitted from one person to another person. Now, where from the disease comes? কোথা থেকে আসে? From a person, from a diseased person, because he harbors the organism inside his body. এই যে কোভিডটা হচ্ছে একটা লোকের, কোথা থেকে আসছে? আকাশ থেকে আসছে? No, it is coming from the it is coming from the, these organisms are coming from the body of the one patient. তাহলে this patient, it may be a man, it may be a animal or insect. Animal example is rabies. Rabies means hydrophobia or jalatanko. The source is a rabid dog. When the dog bites, this infection is inoculated in your body, in the patient's body, and the disease is transmitted. This viri, rhabdovirus, they are transmitted from that dog to the human body, and the person
may suffer from rabies. It is a very fatal disease. If it occurs, 100%, there is no scope of survival. 100% of the person will have. In most of the disease, either it communicable or non-communicable, some portion of the patient will survive, and if they are treated in time properly, most of the patients will survive. Some may die, and today with the advancement of modern medicine, in some diseases we have just nullified the number of deaths. কেউ মরে না, আগে মরে যেত, এখন আর মরে না, due to advancement of our medical science. So this is called source or reservoir. একটা source দরকার. From this source, disease is transmitted to another person, new person, which is called host. And the communication between these two is the mode of transmission. This is the basic thing. So one is reservoir or source. Source or reservoir, there is mode, it goes to susceptible host, and the communicating channel is the modes of transmission. And this is known as dynamics of disease transmission. There is dynamicity. It is always changing. And if you curtail the source, the disease will not occur in the community. If you curtail the modes of transmission, the disease will no further exist in the community. And if you boost up the resistance of the host, new host, the disease will be controlled. Example, in the community there is no COVID patients. So now COVID is not present in the community, yes, but not in a good number. And when the source is present, you do what? You put a mask. You wash your hands with sanitizer, yes. You isolate the patient so that he may not come in contact with you. That means new patient. So in this way, you give vaccine to the other subjects who are not suffering from COVID or suffered from COVID previously, but they will not, after getting injection, they will not suffer from COVID. That is by immunization. So this is the basic mechanism why you get a patient in the community. This is the root cause. Okay, this is not applicable in case of non-communicable disease. There is source, that is a diabetic patient or a hypertensive patient or a cancer patient is the source or reservoir, but there is no modes of transmission. So as a result, this disease is not transmitted to another. Suppose myself is a patient of diabetes, suffering from diabetes. I am here talking with you, but there is no chance of transmitting the diabetes to him. He is closer to me, but if I suffer from influenza, he might suffer from influenza. So this modes of transmission is not present in case of non-communicable disease, because it is not transmitted from one person to another person, and for this reason the name is non-communicable disease. The name implies that. Today the subject which was
fixed for today is what are the different modes of transmission. তাহলে একটা জিনিস পরিষ্কার তো, সমস্ত ডিজিজদের ভাগ করা হয়েছে কিসে? কমিউনিকেবল অর ইনফেকশাস। সো আমার ইনসুলিন শেষ হয়ে গেছে, I am suffering from diabetes. It is not caused by any infective agent. There may be some pancreatitis by infective origin which causes destruction of the beta cells of islet. That is negligible. But these things, in case of hypertension, there is no infection, but the blood pressure of the person is high, and there might be stroke or coronary heart disease. So these diseases has no modes of transmission. Now let us come modes of transmission of communicable or infectious diseases. It is basically divided into two groups. One is droplet direct, another is indirect. Suppose I am the host or reservoir and disease from me to him. How it may be transmitted directly or indirectly. What are the examples of direct? That is the direct contact. There are certain diseases which are directly contaminated from one person to another. As for example, scabies, chulkani, AIDS, STD. So these diseases are transmitted from one person to another person by direct body contact. একটা হোস্টেলের ছেলের চুলকানি হয়েছে, একই বেডে দুজন শোয়ে, বন্ধু, ওর বোর্ডটা ফাঁকা পড়ে আছে, ছেলে বলছে মেয়েদের যে হয় না তা কিন্তু না, হিউম্যান বিইং এর হয়। এক্সাম্পল, এক বিছনায় শুলো, এরও কিন্তু চুলকানি হয়, মানে স্কেবিস হওয়ার চান্স আছে বডি টু বডি। রাত্রিবেলা ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে শুচ্ছে, হাত জড়িয়ে শুচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো these are the direct contact. Or AIDS, if two persons, male and female, come in contact sexually, the disease may be transmitted, and diseases are either STD or syphilis, gonorrhea, so many diseases. So these are the examples of direct contact. Now droplet infection. Suppose droplet means, let means minute. It is a minute portion of the drops which is known as droplet. You heard the name of tuberculosis of the lung, which is a very common disease in our country. 1/4 of the total population is suffering from tuberculosis. ভাবতে পারো কি সাংঘাতিক অবস্থা, কয়েক কোটি ভারতবর্ষে। We couldn't control. This disease is caused by an organism. Have you heard the name? Mycobacterium tuberculosis. It enters into our body through our nasal passage or oral passage, and we know that is inspired into the lungs. What is lungs? Lungs এর স্ট্রাকচার ডেসক্রাইব করতে পারো? খুব সোজা, এইখানে আমাদের এয়ার প্যাসেজ is trachea. That is, above that there is laryngopharynx, larynx, etc. So this part is trachea, which is visible. Now this trachea is divided into two branches, right and left, and again each divides into key bronchus, then bronchioles, bronchioles,
etc., etc. And ultimately, in this way, branches. And ultimately, there is a closed bag, which is known as alveoli. তাহলে ট্র্যাকিয়াটা ভাগ হলো, দুদিকে ব্রঙ্কাস চলে গেল। এগুলো তোমরা ভালো জানবে আমার চেয়ে, আমি তো কত বছর 50 বছর আগে পড়েছি। যেটা ভাগ হচ্ছে, প্রত্যেকটা আবার ভাগ হচ্ছে ইন দিস ওয়ে, আলটিমেটলি খুব সূক্ষ্ম অবস্থায়, মাইনিউট অবস্থায়, ইট in a globular appearance, which is known as alveoli, and the lung is the combination of this alveoli. বাইরে দিয়ে একটা মেমব্রেন দিয়ে ঢাকা আছে, which is known as pleura. তার দুটো লেয়ার আছে, একটা হচ্ছে ভিসেরাল আর একটা হচ্ছে প্যারাইটাল। দুটো কেন থাকে বলো দেখি? দুটো দরকার কি ছিল? একটা হলেই তো হতো। হ্যাঁ, জোরে বলো। হ্যাঁ, ইয়েস, শক অ্যাবজর্ভার, মানে একটা ফিক্সড আছে ইনসাইড অফ চেস্ট ওয়াল, আর একটা অলওয়েজ মুভ করছে, এক্সপ্যান্ড করছে, কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ মুভমেন্ট। যদি ফিক্স হতো তাহলে কি হতো? এই বললাম, নিলাম, বেড়ে গেল, এই ছেড়ে দিলাম, কমে গেল। So there might be friction, shock, which he mentioned. So inside this two pleural closed cavity, there is some fluid, and it prevents lubrication. সেই ক্যাভিটিতে যদি আমার খুব বেশি ফ্লুইড জমে, সেটা হয়ে যায় একটা রোগ, প্লুরিসি। Most common cause is tuberculosis. Now, a person is suffering from Mycobacterium tuberculosis. Suppose he is excreting the organisms through his respiratory tract. When he sneezes or coughs or talks, some minute particles are coming out and this floats in the air. And if anybody comes in contact with him, দুজনেই কথা বলছে, বা একজন এসে হঠাৎ বাসে বা ট্রামে তোমার উপরে হেঁচে দিল, হি মাইট বি এ পেশেন্ট অফ tuberculosis. তাহলে that tubercle bacilli enters into the respiratory tract, and this organism is inspired into your lung and ultimately lodges in the alveoli, deep into the alveoli, and in the alveoli it might multiply, liberates toxin, and if the resistance of the person, new person, cannot resist the multiplication of this organism, তাহলে কি হবে? It will destroy the portion of the lung and will prepare a cavity. ওই জায়গাটা খেয়ে ফেলেছে, একটা ক্যাভিটি করে দিয়েছে, and as a result of this cavity, the blood vessels are open. So when the patient coughs, blood will come out, and to clear up this blood, there will be secretion. তুমি যদি ঝাল খাও কি হবে? লঙ্কা খাও যদি কি হবে? স্যালাইভেশন। কেন? The body is get rid of this irritant. চোখে যদি তোমার একটা কাঁকড় পড়ে, কি হবে? চোখ দিয়ে জল হবে। কেন? না, চোখটা চেষ্টা করছে ল্যাক্রিমেশন করে সেটাকে বার করে দিতে। তোমার নাকে যদি একটা ইরিটেন্ট, ঝাঁঝ ঢোকে, তাহলে কি হবে? ইউ উইল স্নিজ। হোয়াই? Your body is trying to, these are called defensive mechanism, will try to wash out this irritant material. তাহলে তোমার টিউবারকুলোসিস হলে কি হবে? তখন ওই ক্যাভিটি, if cavity occurs, develops, there might be bleeding,
there might be more secretions, and these secretions will accumulate in the cavity. ছবি দেখলে বুঝতে পারবে, এক্স-রে করে দেখবে তোমরা ক্লিনিক্যাল কোর্সে। তাহলে কি হবে? বডি ইজ ট্রাইং টু গেট রিড অফ দিস unusual blood accumulation or secretion. So as a result, there will be cough, and the tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis with secrete toxins, they will circulate in the body and will cause different systemic. Do you know what is systemic and what is local? If you have fever, it is called systemic manifestation, and if you have a ulcer here, it is a localized. It has no relation with the system, total system. So the manifestations of tuberculosis will be fever due to toxin. There will be cough, there will be hemoptysis, which is called blood, emitting blood from the lungs, and there will be anorexia. So what are the classical signs and symptoms of the patient? যখন একটা পেশেন্ট এসে বলবে যে ডাক্তারবাবু আমার খুব কাশি হচ্ছে, কাশলে খুব রক্ত পড়ে, ঘুষঘুষ করে জ্বর হচ্ছে, মানে লো গ্রেড ফিভার, আর কি চেস্ট পেন, আর কি ভেরি উইকনেস and anorexia, all are due to liberation of toxin by this organism. তাহলে এটা হলো কি করে? looked at by this droplet infection. Where from it came? It came from the lungs of the any person who is suffering from tuberculosis. The tuberculosis patient থেকে একটা normal person এ tuberculosis transmit হলো. The mode of transmission is droplet infection. Droplets are measured by micron size. If the size of the droplet is more than 10 or more, it will be, আমাদের তো ডিফেন্স আছে, obstructed in the nasal hair. এমনি চুলগুলো নাকে এমনি নেই, কি বিচ্ছিরি নাকের মধ্যে চুল, but these are the defense mechanism. বুঝতে পেরেছো? তাহলে ওই 10 মাইক্রন বা তার উপরের droplet cannot enter into the lung, and the droplets from 1 to 5 micron will enter deep into the lung. So in this way droplet infection occurs. Third is inoculation into the skin, that is directly. As for example, a dog, rabid dog, a dog which is suffering from rabies directly bites. So as a result of which, I have already told you the virus, rhabdoviridae, these are the Lassa virus group, enters into your body by breaking of the skin. স্কিনটা কি? স্কিন জিনিসটা কি আমাদের বডিতে? Yes, this is the natural dressing. এটা একটা ন্যাচারাল ড্রেসিং। আমাদের ভেতরে যে ইন্টারনাল অর্গানগুলো রয়েছে, মাসেল, টিস্যু, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, ব্লাড ভেসেলস, ইট কভার্স ফ্রম এনভায়রনমেন্ট। যদি এখানটা কেটে যায়, কি দেখবে? ব্যাকটেরিয়া উইল অ্যাটাক অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ আলসার। তাই তো, যেখানে পুড়ে যায় তাহলে দেখবে একটা ঘা হয়ে গেছে। ঘাটা কি? ইট ইজ এ অ্যাটাক অফ দি বডি বাই দি organisms. এমনিতে হচ্ছে না কেন? বিকজ the skin protects the internal organ. So skin is the natural dressing of the body.
একটা মানুষকে চিন্তা করা তো গোটা চামড়াটা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, সাপোজ কিরকম হবে? ইনফেকশন হয়েই মরে যাবে যদি অন্য কিছু না হয়, ধরো তার পেন হলো না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো ইনোকুলেশন ইনটু দ্য স্কিন। কুকুর কি করেছে? কেনাইন টুথ দিয়ে এখানে ফুটো করে দিয়েছে। তার মানে তোমার ন্যাচারাল ড্রেসিং, ন্যাচারাল, সেই জন্য এখানে ঘা হলে ড্রেসিং করা হয়। ড্রেসিং মানে একটা আর্টিফিশিয়াল কভারিং দিয়ে দেওয়া হয় বা একটা অয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়, সো দ্যাট দি অর্গানিজমস ক্যানট কাম ফ্রম আউটসাইড। তবে যখন ন্যাচারালি স্কিনটা গ্রো করে তখন আর দরকার হয় না। তাহলে কুকুর কি করেছে? ডগ। এখন তো আবার ডগ মানে, তোমরা কুকুর মানে বোঝো তো? এখন তো দেখছি সব বাচ্চাদের বলছে ওইটা ডগি, ওইটা ডগি। ডগ না, ডগি। আচ্ছা যাই হোক, আমার নাতনিদেরও শেখা যায়, বলে আরে কুকুর বলতে বাংলায় কুকুর শেখাও, ডগ তো আছেই। ওটা কি বাবা? ওটা হচ্ছে কাউ। ওটা কি? ওটা হচ্ছে বার্ড। এসব হচ্ছে এখনকার মডার্ন শিক্ষা ব্যবস্থা। উই হ্যাভ ডিসকাসড inoculation. Third is contact with the soil. When you walk barefooted, you may come in contact with tetanus toxoid, tetanus spores. You may come with the hookworm germs. It enters into your body. So don't walk barefooted. And lastly is vertical through transplacental. When the mother suffers from certain diseases, it may be transmitted to the offspring and crosses the placenta. Connection ki? Mother or fetus er placenta. So there are certain organisms which enters from the body of the mother to fetus. What are those? These are sexually transmitted diseases. মায়ের যদি গনোরিয়া, সিফিলিস এইসব থাকে আসবে, যদি এসটিডি থাকে, সরি এইডস থাকে তাহলে আসবে। আর আছে টর্চ। টর্চ একটা নিউমোনিক ওয়ার্ড, শর্ট টার্ম, টি ফর টক্সোপ্লাজমা গন্ডি, মনে রাখবে কথাটা। R means rubella virus, C means cytomegalovirus, H means herpes virus. So this torch virus, a group, they may be transmitted from the mother to the fetus when the fetus is in the womb, in the uterus. So these torch organisms, STDH, these are transmitted from the mother to the, and as it is transmitted through placenta, these are called placental transmission, or vertical, that is vertical from the mother to the fetus. So these are known as transplacental or vertical infections. জাস্ট এইটার নামগুলো বলে আমি ছেড়ে দেবো, পরের দিন আমি বাকিটা পড়াবো। ইনডাইরেক্ট। ইনডাইরেক্টে কি? এখানে ডাইরেক্টলি পেশেন্টের সঙ্গে আমার কন্ট্যাক্ট হচ্ছে। এখানে তুমি লক্ষ্য করে দেখো, সোর্সের সঙ্গে কিন্তু সবসময় ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হচ্ছে পেশেন্টের, আইদার ইন দ্য ড্রপলেট or in the direct in contact or contact with the soil or inoculation or transplacental. But in indirect process, the patient is a bit away from the source. কিরকম? It may be vehicle-borne, it may be vector-borne. Vehicle means food or drink. তুমি একটা জল পান করছো, সেই জলটা কন্টামিনেটেড উইথ স্যালমোনেলা অর সিগেলা অর কোলেরা। সেই অর্গানিজমসটা কোথা থেকে এলো? আকাশ থেকে তো আসেনি, ইট কেমস ফ্রম এ পেশেন্ট। অ্যান্ড দিস কোলেরা, সিগেলা, salmonella or are secreted by the body of the patient by stool. That stool contaminated the water or food
the person who is handling this food or drink suffering from these diseases, and this contaminated water, when was drunk by a person, the organisms enters into its body. So it is called vehicle-borne. Or blood. A person is suffering from malaria. The malaria organisms are present in the blood of he donated this blood to another person. A person is suffering from AIDS. He donated the blood. So by this media, vehicle, the disease is transmitted. And nowadays this blood is screened. আগে যে ব্লাড দিতে আসতো তারই ব্লাড নিয়ে নিত, কিন্তু এখন কি হয়, স্ক্রিন করা হয়। তুমি একটা অপারেটিভ পেশেন্ট, তাকে তুমি এইসব বিষাক্ত রক্ত দেবে? নো, এখন স্ক্রিন করে ফেলে দেওয়া হয়। বাট দিস যদি স্ক্রিন না করে এমনি ইনডিসক্রিমিনেটলি দিস ব্লাড ইজ ট্রান্সমিটেড, দি পারসন উইল সাফার ফ্রম, এসেছে হার্নিয়া অপারেশন করতে, ফিরে গেল ম্যালেরিয়া নিয়ে। এটা হয়েছে 65-এও 85-এও এটা হয়েছে। আমার মাকে ভর্তি করা হয়েছিল ফর হেড ইঞ্জুরি, পড়ে গিয়ে। when she came to house, she is suffering from malaria. কি জন্য না, হেড ইঞ্জুরিতে ব্লাড ট্রান্সমিশন হয়েছিল, and that blood contains this plasmodium vivax. তাহলে বোঝো, একটা রোগ সারাতে গেল গিয়ে আর একটা রোগ নিয়ে আসলো। This is called hospital acquired infection. Next is vector-borne. Vector are these minute organisms like mosquito. Example, it is transmitting disease from one person to another person, like malaria, filaria, dengue. So these are very notorious diseases, and many people in our country dies from these diseases. Airborne. I have already told you droplet infection, that is droplet is transmitted from one person to another person within 1 feet directly. কথা বলছে, অনেকে দেখবে থুতু ছিটকাচ্ছে, তুমি এরকম করছো, দেখতে পাবে রোদের মধ্যে কথা বলছে। এটা হলো ড্রপলেট ইনফেকশন। আর একটা কি বলছে এখানে, ড্রপলেট নিউক্লিয়াস। সেখানে কি হচ্ছে, আরো মাইনিউট পার্টিকেলস হাওয়াতে ভেসে যাচ্ছে, গিয়ে বাতাসে ঘুরছে, বিছনায় পড়লো, মেঝেতে পড়লো, সেগুলো যখন আবার সুইপ করা হবে তখন সেগুলো ভেসে উঠবে। and তুমি সেখান দিয়ে যদি যাও তাহলে কি হবে, these particles will enter into your body. This particle contains this bacteria or virus. সেই জন্য সবসময় যখন ধুলো উঠবে, হসপিটালে যাবে, মাস্ক পরবে। বেড মেকিং হচ্ছে, সুইপ করছে, your noses, that is the mouth and nose, should be covered by mask. So this is the difference between droplet infection and droplet nuclei. And last is Fomite-borne. Fomite means inanimate object, যাদের কোনো প্রাণ নেই। কিরকম, যেমন ধরো এইটা একটা ফোমাইট, এই ঘড়িটা একটা ফোমাইট, এই পেনটা একটা ফোমাইট। তো কি করে, এই দিস থিংস ট্রান্সমিটস ডিজিজেস ফ্রম ওয়ান পারসন টু অ্যানাদার। তুমি আমাকে বললে স্যার পেনটা দিন তো একটু লিখবো, বা আমি তোমাকে বললাম তোমার অভ্যাস আছে এরকম কান চুলতো না, তা আমার কানের মধ্যে যদি ওটাটিস মিডিয়া বা কিছু থাকে, ইট ইজ কন্টামিনেটেড উইথ ইনফেকশন। অ্যান্ড দিস টাইপ অফ ইনফেকশন ইউজুয়ালি কাদের বেশি হয় বলো দেখি, বাচ্চাদের। দুটো বাচ্চা খেলছে, একটা টয় দিলে তুমি পুতুল, সে কি করবে, মুখে দেবে। and if the person, this the child, first child suffers from diphtheria or measles, তাহলে এগুলো স্যালাইভা লেগে যাবে। এবার অন্য বাচ্চাটা কি হলো, ওটা কেড়ে নিল, নিয়ে ও আবার মুখে দিল। তো in this way the disease is transmitted from
one child to another child. And these inanimate objects are called, এটা কোথায় হয়? In food establishment. তুমি কে গো বাবা? এই তুমি কি মিডিয়ার লোক? হ্যাঁ, না স্টুডেন্ট? ক্যামেরাম্যান আছে। তো ইন দিস ওয়ে তুমি কি করো? হোস্টেলে খেতে গেলে দেখবে রাস্তার ধারে খাও, অনেকেই খাও, কি করে তোমার এঁটো বাসনটা কি হলো, একটা গামলার মধ্যে ফেলে দিল, গামলার মধ্যে অনেক এঁটো বাসন পড়ে আছে, হলুদ হয়ে গেছে জলটা, তারপরে কি করলো, ওখান থেকে তুলে নিয়ে একটা নোংরা নাতা দিয়ে মুছে একটু জল দিয়ে ধুয়ে তোমাকে খেতে দিল। দেখবে, লক্ষ্য করবে এগুলো লো গ্রেড ফুড এস্টাবলিশ, আমি ভালো জায়গার কথা বলছি না। তাহলে কি হলো, আগের লোকটা যে খেয়ে গেছে তার ইনফেকশনের ওখানটা রয়ে গেল, পরিষ্কার হলো না। হ্যাঁ, when you take food with this utensil or চামচ, চামচটা খেলে হাতে খেতে পারছে না, চামচে খেতে হচ্ছে। হাতে খাবো না কেন? হাত পরিষ্কার নেই, কিন্তু তুমি কি চামচে খাচ্ছ সেটা বোঝো? চামচ বোঝো তো? স্পুন, স্পুন। তো স্পুনটাই তো ইনফেক্টেড, কন্টামিনেটেড, ইনফেক্টেড বলবো না, কন্টামিনেটেড। তো ওইটা দিয়ে খেলে তোমার অবশ্যই পেটে গন্ডগোল হবে, হয়তো মাঝে মাঝে, না হয়তো কেউ বলতে পারো পেটে গন্ডগোল হয় না? হয়। হোস্টেলে খেলে হয়, আমাদেরও হয়েছে, এখনো হয়, কারণ বাইরে খাচ্ছি, একদিন রাত্রে থাকি, বাইরে খেতে হয়। সো দিস আর দি Fomite-borne। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত হোক। পরের দিন আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ হাউ টু প্রিভেন্ট, কি করে, হাউ উইল বি প্রিভেন্ট, এইটা তোমার অ্যাপ্লিকেবল হবে তোমার ক্লিনিক্যাল মেডিসিন। সেখানে তোমাকে কি পড়াবে, একটা ডিজিজ ধরে সাইন, সিমটমস, ইনভেস্টিগেশন পড়িয়ে দেবে, কিন্তু কিভাবে ডিজিজটা প্রিভেন্ট করতে হবে সেটা শেখাবে না। কারণ ট্রিটমেন্ট করলে তো হবে না, তোমাকে তো ডাক্তার হিসেবে রোগটা প্রতিরোধও করতে হবে না। সেইটা আমরা নেক্সট উইকে ডিসকাস করব। ওকে, থ্যাংক ইউ।